This conference will now be recorded. Good Today morning, I am sir. discussing about the problems on vector spaces. Continuation of first class. Already I gave one example on vector spaces in the last class. Now this is the second example or problem, whatever it may be. The problem is show that the set Vn of all ordered n tuples. N tuples means the number of elements, n number of elements over the field F. Field F లో the field contains all scalars be it a1, a2, a3 and so on an inscribed within the open brackets. Open brackets లో ఉన్నాయి is a vector space with respect to addition. ఎవరో డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు నాన్న. With respect to addition of n tuples as the addition of vectors and multiplication of n tuples by a scalar as a scalar multiplication. Vector space, the definition contains three properties. V comma plus is an abelian group and scalar multiplication, that is nothing but first one is internal composition, second one is external composition, and the third one is distributive laws and identity element. Now the given set, let Vn is equal to n tuples means we can take a1 a2 and so on an. ఇక్కడ చూడండి within the open brackets లో a1 comma a2 comma and so on an ఇవన్నీ స్కేలార్స్ in the field f అన్నాడు కాబట్టి n టపుల్స్ అంటే ఇలా తీసుకోవాలి. అదే మనకి 2 గనక రాస్తే ఓన్లీ a1 comma a2 రాస్తే దట్ ఈస్ ఆర్డర్డ్ పెయిర్ అన్నమాట. రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ 2 టపుల్స్. 3 టపుల్స్ అంటే a1 a2 a3 తీసుకుంటారు. ఇక్కడ n టపుల్స్ అన్నాడు కాబట్టి a1 a2 అండ్ సో ఆన్ an. ఓకేనా, ఇలా తీసుకోండి. వేర్ ఇండివిజువల్ గా రాసుకుంటే a1 a2 అండ్ సో ఆన్ an ఆల్ బిలాంగ్స్ టు ఫీల్డ్. ఓకే, నౌ if alpha is equal to a1 a2 and so on an and beta is equal to b1 b2 and so on bn belongs to vn and c belongs to f. ఇండివిజువల్ గా రాస్తేనేమో అన్ని స్కేలార్స్, ఇలా n టపుల్స్ లో గనక రాస్తే ఇలా ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ లో గనక రాస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ వెక్టార్. హియర్ ఆల్ఫా ఈజ్ వన్ వెక్టార్, n టపుల్ వెక్టార్, and beta is n tuple vector b1 beta b1 b2 and so on bn is belongs to vn. This vn means the set of all n ordered n tuples anamata. The set of all ordered n tuples vn means, and c belongs to f. Then define alpha plus beta. First property, alpha plus beta. Alpha means this one, plus beta means b1 b2 and so on bn. We can add first element plus first element a1 plus b1 comma a2 plus b2 and so on an plus bn. This is also n tuple. చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఎడిషన్ చేసినా కూడా మీకు n టపుల్సే వచ్చినాయి. a1 plus b1 అనేది ఫస్ట్, a2 plus b2 and so on an plus bn. This is the addition of two vectors, internal composition, and c into alpha, external composition. C into alpha means we can multiply with any scalar, that is c into alpha, that is equal to c into alpha means n tuples a1 a2 and so on an, that is equal to c into a1 comma c into a2 and so on c into an. Finally we get n tuples. Clearly plus is an internal composition and dot is an external composition of v. ఇది ఈ రెండు డెఫినేషన్స్ ఆల్రెడీ మనం డెఫినేషన్ వెక్టార్ స్పేస్ డెఫినేషన్ లో డిస్కస్ చేసాము ఆల్రెడీ. నౌ ఇప్పుడు చూడండి, దట్ ఈస్ ద క్లోజర్ ప్రాపర్టీ.
Now associative property, let alpha is equal to n tuples a1 a2 and so on an, and beta is equal to b1 b2 and so on bn, gamma is equal to c1 c2 and so on cn, belongs to vn. Three vectors, three n tuple vectors ని తీసుకున్నాను vn. We know the condition of associative alpha plus beta plus gamma, that is equal to alpha means a1, alpha plus beta means already మనం పైన చేసాం కదా, ఆల్ఫా ఇక్కడ ఉంది, alpha plus beta means this one plus gamma means c1 c2 and so on cn. ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ అప్లై చేయండి ఇక్కడ కూడా. ఇందులో ఫస్ట్ వెక్టారు, ఇందులో ఫస్ట్ది ఎలిమెంట్, ఇందులో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ a1 ప్లస్ b1 ప్లస్ c1, a2 ప్లస్ b2 ప్లస్ c2 అండ్ సో ఆన్. బ్రాకెట్స్ చేంజ్ a1 ప్లస్ b1 ప్లస్ c1, a2 ప్లస్ b2 ప్లస్ c2 అండ్ సో ఆన్ an ప్లస్ bn ప్లస్ cn. నౌ ఇక్కడ చూడండి, ఇండివిజువల్ గా చేయండి. మనకు కావాల్సింది ఏంటిది, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా. ఆల్ఫా ఇండివిజువల్ గా రాయాలి కాబట్టి ఓన్లీ ఆల్ఫా ఎన్ టపుల్ వెక్టార్ మాత్రం ఇక్కడ రాయండి. a1 కామా a2 కామా అండ్ సో ఆన్ an ప్లస్ కాంబినేషన్ అంటే బీటా ప్లస్ గామా రావాలి కాబట్టి బీటాలో ఉన్న ఎలిమెంట్ ప్లస్ గామాలో ఉన్న ఎలిమెంట్ కంబైన్డ్ గా రాయండి. b1 ప్లస్ c1 కామా b2 ప్లస్ c2 అండ్ సో ఆన్ bn ప్లస్ cn. Therefore plus is associative in vn. Next, identity. Clearly zero vector is equal to అన్ని స్కేలార్స్ జీరో ఉండాలి, n టపుల్స్ అన్నమాట ఇవి కూడా n టపుల్ జీరోస్. సో జీరో వెక్టార్ ని తీసుకున్నాను, belongs to vn. and if already we know that alpha is equal to a1 a2 and so on an, belongs to vn. Then alpha plus zero vector is equal to జీరోతో ఏది ఎడిషన్ చేసినా సేమే వస్తుంది కాబట్టి అగైన్ వి గెట్ ఆల్ఫా a1 a2 and so on an, that is equal to alpha. Similarly జీరో వెక్టార్ ప్లస్ ఆల్ఫా, ఆల్ఫా ప్లస్ జీరో వెక్టార్ లేదా లేకపోతే జీరో వెక్టార్ ప్లస్ ఆల్ఫా సేమ్ ఎడిషన్ చేస్తే, వెక్టార్ ఎడిషన్ చేస్తే ఇక్కడ సేమ్ అగైన్ వి గెట్ ఆల్ఫా. Therefore zero is the identity in vn. Now inverse property, let alpha is equal to a1 a2 and so on an, belongs to vn. Then a1 a2 and so on an belongs to capital F. Capital F means scalar field. That implies minus a1 field లో ఉండేవన్నీ స్కేలార్సే కాబట్టి minus a1 minus a2 and so on minus an is also belongs to field. For this we have to write minus alpha, that is equal to n tuples minus a1 minus a2 and so on minus an. This is the one vector, n tuple vectors belongs to, this is also belongs to vn. Therefore inverse property means alpha plus of minus alpha. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము. ఆల్ఫాకి ఏదైనా కొంత మీరు యాడ్ చేయగలిగితే, యాడ్ చేస్తే అప్పుడు మీకు పైన వచ్చిన ఐడెంటిటీ రావాలి. ఐడెంటిటీ మనకి జీరో వచ్చింది కాబట్టి జీరో రావాలి. సో ఆల్ఫాకి ప్లస్ కాబట్టి మైనస్ ఆల్ఫా మాత్రమే యాడ్ చేయగలరు. అలా యాడ్ చేయగలిగితేనే మీకు జీరో వస్తుంది కాబట్టి మైనస్ ఆల్ఫా. ఈ రెండింటిని ఎడిషన్ చేయండి. ఎడిషన్ ప్రాపర్టీ ప్రకారము ఈ రెండు ఇలా చేసాం మనం. a1 మైనస్ a1, a2 మైనస్ a2 అండ్ సో ఆన్ an మైనస్ an. సో రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే 0 0 0 0 సో ఆన్. సో దిస్ ఇస్ ద టోటల్ జీరో వెక్టార్, that is equal to 0 vector. Similarly reverse చేయండి, minus alpha plus alpha, minus alpha plus alpha సేమ్ పైన ఎలాగైతే చేసామో ఇక్కడ కూడా అంతే. we get 0 vector. Therefore alpha plus minus alpha is equal to minus alpha plus alpha
that is equal to 0 vector. Therefore, minus alpha is the inverse of alpha in Vn. Next, commutative property. Commutative means నేను ప్లస్ మీరు is equal to మీరు ప్లస్ నేను. కాంపిటేటివ్ ప్రాపర్టీ అది ఎడిషన్ లో. మల్టిప్లికేషన్ లో చూస్తే నేను ఇంటూ మీరు is equal to మీరు ఇంటూ నేను. అలాగే సేమ్ ఇక్కడ వెక్టార్ తీసుకుందాం. ఆల్ఫా is equal to 1 వెక్టార్, n టపుల్ వెక్టార్ తీసుకున్నాను, a1 a2 and so on an, and again beta is equal to b1 b2 and so on bn. It also belongs to vn. Now add these two, alpha plus beta. So alpha vector plus beta vector, that is equal to, again we get n tuple vector. Similarly, a1 plus b1 and b1 plus a1 both are same. Kabatti just change b1 plus a1 comma b2 plus a2 and so on bn plus an. That is equal to, split చేయండి దీన్ని, b1 b2 and so on bn అంటే దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి దీన్ని కూడా ఇలా రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు that is equal to beta plus alpha. Therefore, plus is commutative in Vn. So అన్ని ప్రాపర్టీస్ అవ్వలేదు, ఓన్లీ 5 ప్రాపర్టీస్ మాత్రమే అయింది. అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ Vn comma plus is an abelian group. This is the internal composition. ఓన్లీ ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ మీద ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ మనం ప్రూవ్ చేసాం. ఇప్పుడు let alpha is equal to a1 a2 and so on an, and beta is equal to b1 b2 and so on bn. It also belongs to Vn, and a comma b belongs to f. And the sixth property, a into alpha plus beta, that is equal to a into alpha plus beta means already మనం పైన చేసాము, a1 plus b1 comma a2 plus b2 and so on an plus bn. That is equal to scalar multiplication. We can multiply with a into so and so a1 plus b1 comma a into a2 plus b2 and so on a into an plus bn. Again we can multiply a into a1 plus a into b1 comma a into a2 plus a into b2 and so on. Split చేయండి దాన్ని, a into a1 comma a into a2 and so on అంటే ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఏది రావాలో ముందు తెలియాలి. ఫస్ట్ ఇది రాయండి, a into ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇది రాసుకొని దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇది రాయండి, ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ ఏ బీటా. ఫస్ట్ ఇది రాయండి, మధ్యలో కొంత గ్యాప్ వదిలి ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ ఏ బీటా రాయండి. అంటే మీకు ఏది తీసుకోవాలి ఏది రావాలి ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఈ ఇన్ బిట్వీన్స్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఏ అంటే ఏంటి, ఆల్ఫా అంటే ఏంటి, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఏంటి జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఒక 2 3 4 లైన్స్ ఎలా చేసుకుంటారండి. మధ్యలో ఎక్కడన్నా చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చిందనుకోండి అక్కడ లీవ్ చేసేయండి. ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు మీకు ఏమి రావాలి ఆన్సర్, ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ ఏ బీటా. సిమిలర్లీ a plus b into alpha, that is equal to a plus b, alpha means a1 a2 and so on an, that is equal to a plus b into a1 comma a plus b into a2, just multiplication, scalar multiplication. This is also multiplication, a1 plus ba1 a2 plus ba2 and so on. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఏం తీసుకోవాలి ఏది రావాలి, a into alpha plus b into alpha రావాలి. అలా వచ్చేటట్లుగా మీరు ఆ బ్రాకెట్స్ చేంజ్ చేసుకుంటూ చేస్తే we get the answer. And the ninth condition, ab into alpha. ab into alpha means n tuple vector, multiply ab into a1 ab into a2 and so on ab into an. We can multiply again, then after a into ba1, a కామన్ తీసేసుకుంటే మనం వీడికి బయటకు తీసుకొస్తే b into a1 b into a2 and so on b into an, that is equal to a into b a1 a2 and so on n tuple vector కదా, alpha కదా, a into b alpha. The last condition, 1 into alpha. 1 is again scalar.
1 into alpha means a1, a2 and so on an. Multiply 1 into a1, 1 into a2 and so on 1 into an. That is equal to 1 తో ఏది మల్టిప్లై చేసిన సేమే కాబట్టి a1, a2 and so on an. That is equal to alpha. Therefore, Vn is a vector space over F. This is the problem for vector space. ఇదే కాదు, ఇలాంటి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ కనుక ఇచ్చినా మీరు ఆ 10 ప్రాపర్టీస్ని ప్రూవ్ చేయగలిగితే సరిపోతుంది. క్లోజర్ లా అని హెడ్డింగ్ పెడతారు, మీకున్న నాలెడ్జ్తో చేస్తారు. అసోసియేటివ్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్, ఐడెంటిటీ, ఇన్వర్స్, కాంపిటేటివ్. తర్వాత రోమన్ నెంబర్ 2 వేసుకొని సెకండ్ ప్రాపర్టీ కాబట్టి స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్. హౌ టు డూ ద స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ విత్ ద గివెన్ వెక్టార్స్. సో we can follow the rules and regulations of definition. And similarly, the remaining 4 properties. ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చిన ఇక నేను n టపుల్స్ ఇచ్చాను కదా, నెక్స్ట్ క్లాస్కి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఓన్లీ 2 టపుల్స్ తీసుకోండి. అంటే ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు a1, a2. ఓన్లీ 2 టపుల్స్ a1, a2 క్లోజ్. బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు b1, b2. ఓన్లీ 2 టపుల్స్. ఓకేనా? ఈ ప్రాబ్లం మీరు హోంవర్క్ చేసుకోండి, చేసి నా వాట్సాప్ గ్రూప్ పెట్టండి. ఓకేనా? రైట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్, ఇక్కడ దాకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? ఈ వెక్టార్ స్పేస్ ప్రాబ్లమ్స్ దాకా ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్? ఇక్కడ దాకా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే క్లియర్ చేసుకోండి. ఏమి డౌట్స్ లేకపోతే విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, వెక్టార్ సబ్ స్పేసెస్. వెక్టార్ సబ్ స్పేసెస్ మీన్స్, సబ్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, సబ్ సెట్ తెలుసు. సబ్ సెట్ అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, ఒక సెట్ నుంచి వచ్చేదాన్ని సబ్ సెట్ అంటాము. ఇక్కడ సబ్ స్పేసెస్. ఇప్పుడు దాకా వి అనేది ఒక వెక్టార్ స్పేస్ అని చెప్పి ఓన్లీ వి మాత్రమే విలో ఉన్న డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. ఓన్లీ వి అనే ఒక వెక్టార్ స్పేస్ తీసుకొని మనం అన్ని ప్రాపర్టీస్ని చేయగలిగాం. ఇప్పుడు సబ్ స్పేసెస్ కాబట్టి వి కాస్త పక్కన పెడదాం. వికి ఎనీ నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ ఒకటి తీసుకుంటాడు, దట్ నేమ్ ఈజ్ డబ్ల్యూ. డబ్ల్యూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ వి. ఓకేనా? ఇప్పుడు వి ఏం ప్రూవ్ చేయదు. డబ్ల్యూ అనేది వికి ఒక సబ్సెట్ అనేది తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు డబ్ల్యూ ప్రూవ్ చేస్తూ ఉంటుంది. డబ్ల్యూ ఈజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ వెక్టార్ స్పేస్, వి నుంచి వచ్చింది కాబట్టి డబ్ల్యూ ఈజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ వెక్టార్ స్పేస్ ఓవర్ ఎఫ్. దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. సపోజ్ నేను మీ క్లాస్కి వచ్చేసాను అనుకోండి, ఏదో ఒక డస్టర్ కానీ ఏదో బుక్ కానీ మర్చిపోయాను. అది డిపార్ట్మెంట్లో ఉంది. డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటే యాక్చువల్గా ఎవరు తెచ్చుకోవాలంటే నేనే తెచ్చుకోవాలి. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, మనకు తెలిసిన ఒక స్టూడెంట్ని, సిఆర్ని కానీ పిలిచి, నాన్న డిపార్ట్మెంట్లో నా బుక్ ఉంది, ఆ బుక్ తీసుకొస్తావా అంటే ఓకే సార్ అని చెప్పి తీసుకొస్తాడు. దట్ ఈస్ ద సబ్ స్పేస్. నేను చేయాల్సిన పనిని అతను చేస్తున్నాడు. సో నేను వెక్టార్ స్పేస్ అయితే ఎవరైతే నాకు సబ్సెట్ తీసుకున్నానో దట్ ఈస్ ద సబ్ స్పేస్. డబ్ల్యూ ఇట్ జస్ట్ ఇది ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే. మీకు చిన్న అంటే మీకు ఇట్లా చెప్తే అర్థమైద్దన్న ఉద్దేశంతో ఈ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. డబ్ల్యూ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ వెక్టార్ స్పేస్. ఇక్కడ చూడండి, లెట్ వి ఆఫ్ ఎఫ్ బి ఎ వెక్టార్ స్పేస్ అండ్ డబ్ల్యూ సబ్సెట్ ఆఫ్ వి. Then W is said to be a subspace of V if W itself is a vector space over F with the same operations of a vector addition and scalar multiplication in V. వెక్టార్, ఇప్పుడు మన వెక్టార్ స్పేస్లో రెండు ఉన్నాయి, ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్, ఎక్స్టర్నల్ కాంపోజిషన్. ఇంటర్నల్ మీన్స్ ప్లస్, ఎక్స్టర్నల్ మీన్స్ డాట్. With respect to multiplication, with respect to addition, same binary operations we can apply on W also. That is a vector space. Note, suppose W
of F is a subspace of V of F. V of F ని ఎలా రీడ్ చేస్తామంటే వెక్టార్ స్పేస్ ఓవర్ F. ఓకేనా? దెన్ W is a subgroup also, subgroup of V. And the second, V of F be a vector space, then clearly the vector space have two trivial subspaces. That is the zero vector and itself. These two are trivial subspaces. Zero bar means zero vector is also subset of V. అంటే కంపల్సరీగా ఈ రెండు ఉంటాయి. And V is also subset of V. Hence zero vector and itself, that is V, are trivial subspaces of V. ఓకేనా? అంటే జీరో వెక్టార్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది అండ్ వెక్టార్ స్పేస్ ఓవర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనమాట. దీస్ టూ ఆర్ ట్రివియల్ సబ్స్పేసెస్. నౌ థియరమ్ 1. లెట్ V of F be a vector space and let W subset of V. This is the given condition. V of F be a vector space and ఒక సబ్ స్పేస్ కూడా ఇచ్చేసాడు. W is a subset of V. Full stop. Then the necessary and sufficient condition for W. The necessary and sufficient condition means if and only if condition. If and only if means left hand side implies right hand side. Right hand side that implies left hand side. సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మనకి ఎవరు ఉన్నారంటే కండిషన్ ఫర్ ఇక్కడ చూడండి W to be a subspace of V. This is the left hand side. W అనేది subspace of V అని ఉంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఆర్ ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వస్తారు వీళ్ళిద్దరు. టూ కండిషన్స్. ఆ టూ కండిషన్స్ ఎవరంటే ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ వెక్టార్ దట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు W, బీటా ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు W. దట్ ఇంప్లైస్ alpha minus beta is also belongs to W. The second property, A belongs to F, scalar multiplication. A belongs to F, alpha belongs to V. That implies A alpha is also belongs to B. These two are right hand side conditions. So నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్ ప్రూవ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ గివెన్ డేటా. ఓకేనా? గివెన్ V of F is a vector space అండ్ W సబ్సెట్ ఆఫ్ V. వాడు ఏదైతే డేటా ఇచ్చారో అది ఇక్కడ నోట్ చేసుకున్నా అంతే, ఏం చేయాల. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ ద కండిషన్స్ ఆర్ నెసెసరీ పార్ట్ మీన్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకుంటాను నేను ఇప్పుడు. నెసెసరీ మీన్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఏముంది? లెట్ W బి ఏ వెక్టార్ సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ V. వెక్టార్ సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ V అని డన్. ఇది అయిపోయిందని తీసుకున్నాను. ఎజ్యూమ్ దట్ అంటే ఏంటి? వెక్టార్ స్పేస్ డెఫినేషన్ అయిపోయింది ఇక్కడ. అంటే వెక్టార్ స్పేస్ లో ఉన్న 10 ప్రాపర్టీస్ ని ఐ కెన్ యూస్. నౌ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ దీస్ టూ కండిషన్స్. ఓకే, సిన్స్ W ఈజ్ ఏ వెక్టార్ సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ V అని వాడు చేశాడు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. వెక్టార్ సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ V కాబట్టి W ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ వెక్టార్ స్పేస్. ఆల్రెడీ మనం డెఫినేషన్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. W ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ వెక్టార్ సబ్ స్పేస్. వెక్టార్ సబ్ స్పేస్ అయిందంటే వెక్టర్ సబ్ W ఈజ్ ఆల్సో ఏ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ V కామా ప్లస్. ఓకేనా? సబ్ గ్రూప్ అయిందంటే ఆల్రెడీ గ్రూప్ కూడా అయిపోద్ది ఇప్పుడు అది. W కామా ప్లస్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ లో మనం ఓన్లీ వన్ బైనరీ ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తాం. సిమిలర్లీ దట్ ఇంప్లైస్ ఇక్కడ మనకి W లో 2 వెక్టార్ అని తీసుకుందాం. ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు W అయితే బై ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం గ్రూప్ అయింది కాబట్టి గ్రూప్ లో ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్ఫా ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ బీటా ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు W. ఆల్ఫా ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ బీటా ఈజ్ ఆల్సో బై ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం. కాబట్టి అగైన్ మనకి ఏమొచ్చింది? ఆల్ఫా మైనస్ బీటా అనే వచ్చింది.
ఇది ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ. అంటే మన ఫస్ట్ కండిషన్ అదేగా, ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ, బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ అయితే దట్ ఇంప్లైజ్, ఈ ఫస్ట్ థియరం జాగ్రత్తగా వినండి, సెకండ్ ప్రాబ్లంలో ఇది మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంకొకసారి చూడండి. ఫస్ట్ థియరంలో ఏం జరుగుతుందంటే డబ్ల్యూ అనేది సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ వి ఉంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ టూ కండిషన్స్. అంటే ఏంటి, నేను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ వి అని తీసుకుంటే ఇది ఈ రెండు ప్రూవ్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ, ఇక్కడ జరిగిపోయింది కండిషన్. ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఇక రాబోయే బిఫోర్ థియరమ్స్ లో గనక డబ్ల్యూ సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ వి గనక ఎక్కడైనా ఆ థియరం గనక వస్తే మీకు ఈ రెండు కండిషన్ లో ఏ కండిషన్ నీడ్ అయినా కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసేస్తున్నాం కాబట్టి. సిమిలర్లీ దీస్ టూ కండిషన్స్ తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్రూవ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి తీసుకుంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సబ్ స్పేస్ అని చెప్పేసేయచ్చు. ఇప్పుడు అక్కడ సెకండ్ థియరంలో ఏం రాబోతుందంటే ఈ టూ కండిషన్స్ ని ప్రూవ్ చేసుకోండి. అక్కడ సబ్ స్పేస్ అని చెప్పమంటాడు, సెకండ్ థియరంలో సబ్ స్పేస్ అని చెప్పమంటే నేను ఈ టూ కండిషన్స్ ప్రూవ్ చేసుకుంటా. ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రూవ్ చేస్తున్నానో అవి నేను నెక్స్ట్ థియరంలో ఉపయోగించుకుంటా. అందుకని మీకు ఒక్కసారి క్లారిటీ ఇస్తాను. ఇక్కడ ఈ రెండు కండిషన్స్ ప్రూవ్ చేయగలిగితే దిస్ ఈజ్ ఇంప్లాయిస్ డబ్ల్యూ ఇస్ ఎ సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ వి అవుతుంది. ఓకేనా, డన్. ఇప్పుడు సెకండ్, సిన్స్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఎ సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ వి, since W is a subspace of V, comma W itself is a vector space. Okay. Hence it is closed under scalar multiplication according to the definition of vector space. A belongs to F, that is a scalar. Alpha belongs to W. You can multiply A into alpha. Scalar into vector, మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. స్కేలార్ ఇంటూ వెక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెక్టర్, సో బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ. హెన్స్ ద టూ కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు కండిషన్లు ప్రూవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, వెక్టార్ స్పేస్ కండిషన్ అయిపోయినట్లే. ఓకేనా, ఇప్పుడు వెక్టార్ స్పేస్ అవ్వాలి అంటే 10 కండిషన్లు ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమి లేదు. ఈ థియరం ప్రకారము ఈ రెండు ప్రూవ్ చేయగలిగితే చాలు, వెక్టార్ స్పేస్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ పార్ట్ 2, the conditions are sufficient. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకుంటా, ఏముంది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, let W be a non-empty subset of V such that the conditions 1 and 2 are satisfied. the conditions 1 and 2 అంటే ఇవి రెండు డన్, జరిగిపోయాయి అని తీసుకుంటా, డన్, satisfied. now we have to prove that W is a subspace of V. ఓకేనా, ఇప్పుడు సబ్ స్పేస్ అని చెప్పాలంటే టోటల్ గా మొత్తం 10 కండిషన్స్ ప్రూవ్ చేయాల్సిందే. ఆ 10 కండిషన్స్ లో ఫస్ట్, for this we need to prove W itself is a vector space. చూడండి, itself is a vector space అంటే కండిషన్స్ ఉన్నాయిగా మనకి, డెఫినేషన్ జస్ట్ డెఫినేషన్ ఫాలో అయిపోయింది. ఫస్ట్ కండిషన్ లో ఏముందంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ రెండు డన్ కదా. ఫస్ట్ 1 and 2 కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్, అంటే సాటిస్ఫై అయిపోయిందని తీసుకున్నాం కదా. ఈ ఫస్ట్ కండిషన్ లో ఫస్ట్ దే ఆల్ఫా వెక్టార్ తీసుకున్నాడు, ఇక్కడ బీటా తీసుకున్నాడు. సో ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ. కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే ఈ ప్లేస్ లో ఒకటి ఆల్ఫా, రెండో వెక్టార్ లో కూడా ఆల్ఫా తీసుకుంటాను, ఆల్ఫా కామా ఆల్ఫా. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి, లెట్ ఆల్ఫా కామా ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ. దెన్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ ప్రకారం ఏమవుతుంది, ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఉంది కదా అక్కడ, కానీ ఇక్కడ రెండు ఆల్ఫాలే తీసుకున్నాను కాబట్టి ఆల్ఫా మైనస్ ఆల్ఫా రెండు క్యాన్సిల్ అయితే, వెక్టార్లు రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే తిరిగి మనకి వెక్టారే రావాలి. కాబట్టి 0 బార్ ఈజ్ ఆల్సో వెక్టార్, ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ. దిస్ ఈజ్ ద ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ, ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ. ఓకేనా, the 0 of vector of V is also the 0 vector of W. అంటే V లో ఏదైతే ఉంటుందో సేమ్ W లో కూడా అదే ఉంటుంది. నౌ ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ, 0 బార్ బిలాంగ్స్ టు W, అంటే ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ పైన వచ్చేసింది చూడండి, ఇప్పుడే వచ్చింది. లెట్ 0 బార్ ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు W and alpha belongs to W. That implies by first condition, according to the first condition alpha minus beta రావాలి, first ది మైనస్ సెకండ్ ది, no problem. Alpha 0 bar minus alpha is also belongs to W, that is equal to minus alpha is belongs to W. Therefore additive inverse of each element of W is also in W. Next, commutative property. Again, alpha comma beta belongs to W అయితే that implies alpha comma మైనస్ బీటా, ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం ఆల్రెడీ మైనస్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది కదా అక్కడ, మనం పైన చేసాం కదా. సో మైనస్ బీటా ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ. అగైన్ ఫస్ట్ కండిషన్ ప్రకారం చూడండి, ఆల్ఫా మైనస్ బీటా
ఆల్ఫా మైనస్ బీటా, కానీ ఇక్కడ మైనస్ బీటా తీసుకున్నాం కదా మనం, కాబట్టి మైనస్ బీటా ఇది ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇది ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ. దెర్ఫోర్ డబ్ల్యూ ఇస్ క్లోజ్డ్ అండ్ వెక్టార్ ఎడిషన్. ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. 5 కండిషన్లు ప్రూవ్ అయిపోయినాయి. యాజ్ డబ్ల్యూ ఈజ్ అ సబ్సెట్ ఆఫ్, ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన డేటా మొత్తం ఈ 2 లైన్స్ లో రాసిన చూడండి. యాజ్ డబ్ల్యూ ఈజ్ అ సబ్సెట్ ఆఫ్ వి, ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే ఇది. ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ ఆర్ ఆల్సో ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వి. హెన్స్ వెక్టార్ ఎడిషన్ ఇన్ డబ్ల్యూ విల్ బి అసోసియేటివ్ అండ్ కామ్యుటేటివ్. సేమ్ ఆ పైన కండిషన్స్ ఎలా జరిగినాయో ఇక్కడ కూడా సేమ్. ఓకేనా, ఇది క్లోజర్ ప్రాపర్టీ. ఓకేనా, అగైన్ ఆల్ఫా కామా బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ అయితే ఇది క్లోజర్ ప్రాపర్టీ. ఓకేనా, ఇప్పుడు కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ మనకి అసోసియేటివ్ అండ్ కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ పైన కండిషన్స్ ఎలాగైతే జరిగిందో సేమ్ అలాగే జరుగుతుందని చెప్పి రాసుకున్నాం. దేర్ఫోర్ డబ్ల్యూ కామా ప్లస్ ఈజ్ అన్ అబిలియన్ గ్రూప్. ఆల్సో బై కండిషన్ 2, ఆల్సో మనం సెకండ్ కండిషన్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ పార్ట్ లో ప్రూవ్ చేసేసాం. W is closed under scalar multiplication and hence all the postulates of vector space we hold in W as W is subset of V. మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ అనే కదా, ఇక్కడ ప్లస్ తో కొన్ని చేసాము, ఇక్కడ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ చేసాం. కాబట్టి ఈ పైన కండిషన్స్ ఎలా పాస్టులేట్స్ అంటే కండిషన్స్ అన్నమాట, లేకపోతే ప్రాపర్టీస్. అవన్నీ ఎలాగైతే జరిగినో సేమ్ అలాగే జరుగుతాయి అని జస్ట్ ఒక స్టెప్ లో రాసేసాం. దేర్ఫోర్ డబ్ల్యూ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ వెక్టార్ స్పేస్ అండర్ ద ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ వి. దేర్ఫోర్ డబ్ల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఎ వెక్టార్ సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ వి ఆఫ్ ఎఫ్. డన్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థీరం. ఈ ఫస్ట్ థీరం మెయిన్. ఫస్ట్ థీరంలో మళ్ళీ ఒక్కసారి రివిజన్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ థీరంలో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నేను ఏంటిది, డబ్ల్యూ ఈజ్ ఏ సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ వి. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అందరూ స్టూడెంట్స్ అనుకుందాం, అంటే 2 కండిషన్స్. ఆల్ఫా కామా బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ అయితే ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ, అది ఫస్ట్ కండిషన్. ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ అయితే దట్ ఇంప్లైజ్ ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ. దీస్ 2 కండిషన్స్ ఆర్ మీరు. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నేను. ఇప్పుడు నన్ను తీసుకుంటే మీరిద్దరిని ప్రూవ్ చేశాను, అంటే వెక్టార్ స్పేస్ అని వెక్టార్ సబ్ స్పేస్ అని తీసుకుంటే మీరిద్దరిని ప్రూవ్ చేస్తే సరిపోయింది. ఇప్పుడు మీరిద్దరిని తీసుకుంటే వెక్టార్ సబ్ స్పేస్. ఇప్పుడు ఎక్కడైనా సరే వెక్టార్ స్పేస్ అని చెప్పాలి అంటే మొత్తం కండిషన్లు ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అకార్డింగ్ టు ద థియరం 1 ఆ 2 కండిషన్లు ప్రూవ్ చేస్తే బై ఎ నోన్ థియరం ప్రకారం ఈ 2 చేస్తే సరిపోతుందని రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు సెకండ్ థియరంలో సేమ్ అదే జరుగుతుంది. అందుకే మీకు 2 టైమ్స్ చెప్పాను. మరి ఎంతవరకు గుర్తు పెట్టుకుంటారో నాకు తెలియదు, కానీ చూద్దాం. థియరం 2, let V of f be a vector space. A non-empty set W is a subset of V. The necessary and sufficient condition for W to be a subspace of V. ఇక్కడ చూడండి, మరలా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అదే ఉంది. నెసెసరీ అండ్ సఫిషియెంట్ పార్ట్ W to be a subspace of V is రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఒక్క కండిషన్ ఉంది, A comma B belongs to F and alpha comma beta belongs to W. That implies A alpha plus B beta belongs to W. ఈ థియరం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థియరం. సెకండ్ థియరం నోట్ చేసుకోండి. సెకండ్ థియరం చాలా ఇంపార్టెంట్ థియరం. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. ప్రూఫ్ ఇచ్చిన డేటా గివెన్ V of F is a vector space and a non-empty set W is a subset of V. ఓకేనా, LHS part done. The condition is necessary. LHS part అనేది జరిగిందని సపోజ్ దట్ W of F is a vector subspace of V of F ఇది జరిగిందని తీసుకుంటే now we have to prove that the first condition, అంటే ఈ కండిషన్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఇది ఉంది, ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకేనా, టు ప్రూవ్ దట్ ఈక్వేషన్ 1 is true since W is a vector subspace of V. వెక్టార్ సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ V కనుక తీసుకుంటే W itself is a వెక్టార్ స్పేస్. వెక్టార్ స్పేస్ అయ్యింది అంటే ఆ 10 కండిషన్ లో మన ఇష్టం వచ్చిన కండిషన్ యూస్ చేసుకోవచ్చుగా. ఇప్పుడు స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ కూడా డన్నేగా అక్కడ. సెకండ్ ప్రాపర్టీ రోమన్ నెంబర్ 2 అనమాట అది. ఏ బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ అయితే దట్ ఇంప్లైజ్ ఎక్స్టర్నల్ కంపోజిషన్ అప్లై చేశాను ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్. ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ. అలాగే
B belongs to F, beta belongs to W అయితే that implies B into beta is belongs to W. అంటే A ఆల్ఫా ఒకటి B బీటా ఒకటి ఇక్కడ W లోనే వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా W లోనే పడింది. బై క్లోజర్ లా ప్రకారం ఏమవుతుందంటే ఈ రెండిటిని ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ అప్లై చేస్తే క్లోజర్ ప్రాపర్టీ డన్. ఓకేనా. నౌ ఏ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ, బి బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ అయితే దట్ ఇంప్లాయిస్ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా it belongs to W. Closure property. ఓకేనా. హెన్స్ ద కండిషన్ ఈస్ ట్రూ. అయిపోయింది, ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది. LH టు RHS అయిపోయింది. LHS టు RHS డన్. ఇప్పుడు చూడండి RHS పార్ట్ తీసుకున్నాను. సపోజ్ దట్ W be a non-empty subset of V satisfying the given condition. Right hand side. Given condition means A comma B belongs to F and alpha comma beta belongs to W. That implies A alpha plus B beta is also belongs to W. This is equation 1. Now we have to prove that W is a subspace of V. ఇప్పుడు దాకా మీకు చెప్పాను కదా ఫస్ట్ థియరంలో, టు ప్రూవ్ దట్ W అనేది సబ్స్పేస్ అని చెప్పాలి అంటే ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ వెక్టార్. సబ్ స్పేస్ అన్నా వెక్టార్ స్పేస్ అన్నా ఇప్పుడు ఒకటే, అది కూడా చెప్పాను, డిస్కస్ చేస్తాం డెఫినేషన్ లో. W ఈజ్ ఎ సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ V అని చెప్పాలి అంటే ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ W ఈజ్ ఏ వెక్టార్ స్పేస్ చెప్తే సరిపోతుంది. వెక్టార్ స్పేస్ చెప్పాలంటే ఏం చెప్పాలి? 10 ప్రాపర్టీస్ చెప్పాలిగా యాక్చువల్గా డెఫినేషన్ ప్రకారం. కానీ ఫస్ట్ థియరంలో ఏం చెప్పాను? వెక్టార్ స్పేస్ చెప్పాలి అంటే ఆ గోలంతా మనకు అవసరం లేదు, ఒక 2 కండిషన్లు ప్రూవ్ చేస్తే సరిపోతుంది అని చెప్పాం. ఆ 2 కండిషన్లు ఏంటిది? ఇగోండి ఇది, అంతేగా, ఈ 2 చెప్తే సరిపోద్ది. బై ఏ నోన్ థియరం అని రాయాలి మరలా పక్కన. ఓకేనా, ఈ థియరం ప్రకారం. రైట్. ఫర్ దిస్ we need to prove that W itself Sir, is a voice vector. For this, ఇప్పుడు చూడు, for this we need to prove that W itself is a vector space. ఈ ఫస్ట్ కండిషన్ కోసం ఏం చేస్తానంటే ఇన్ ఈక్వేషన్ 1 అంటే ఇది యూస్ చేసుకుంటాను వయా దిస్ వన్. అంటే ఈ కండిషన్ ని యూస్ చేసుకుంటూ ఆ 2 కండిషన్లు ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకేనా. అందువల్ల నాకు ఇక్కడ అక్కడ ఫస్ట్ థియరంలో ఫస్ట్ కండిషన్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ నుంచి ఇది తీసుకొని రావాలి ఆల్ఫా మైనస్ బీటా. అప్పుడు ఎలా తీసుకొని రావాలంటే ఇన్ ఈక్వేషన్ 1 A is equal to 1 అండ్ B is equal to -1 ఈ 2 వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా. చూద్దాం. ఇగో A అంటే 1, ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. A అంటే 1 అంటే 1 ఇంటూ ఆల్ఫా. ఓకేనా. ప్లస్ B ప్లస్ లో -1 తీసుకుంటే ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది, అందువల్ల -1 తీసుకున్నాను. 2 స్కేలార్సే కదా, నో ప్రాబ్లం, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా. -1 ఇంటూ బీటా ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు W. దట్ ఇంప్లాయిస్ చూడండి ఆల్ఫా మైనస్ బీటా అంతేగా, 1 ఇంటూ ఆల్ఫా అంటే ఎంత? ఆల్ఫా ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ బీటా ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు W. ఓకే, ఫస్ట్ కండిషన్ అయిపోయినట్లే కదా. వీ నో ఫ్రమ్ గ్రూప్ థియరీ దట్ H ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ G. మీరు ఆల్రెడీ బాగా ఫెమిలియర్ గ్రూప్ థియరీలో, ఆల్ పాస్, అందరు పాస్ అయిపోతారు. అండ్ A కామా B బిలాంగ్స్ టు H. దట్ ఇంప్లాయిస్ A సర్కిల్ B ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు H. దెన్ H కామా సర్కిల్, ఇది కూడా నెసెసరీ కండిషన్ అక్కడ. ఓకేనా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థియరం అని కూడా చెప్పుకున్నాం. ఐ థింక్ ఫస్ట్ థియరం అనుకుంటా గ్రూప్స్ లో H కామా సర్కిల్ ఈజ్ ఎ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ G కామా సర్కిల్. ఓకేనా. therefore W comma plus is a subgroup of the abelian group V comma plus. V comma plus జరిగిందంటే W comma plus is also done. W comma plus is also an abelian group. నెక్స్ట్ ఈసారి ఏం రావాలి? సెకండ్ కండిషన్. ఫస్ట్ కండిషన్ అయిపోయింది కదా, ఫస్ట్ థియరంలో చూడండి, ఫస్ట్ కండిషన్ అయిపోయింది. సెకండ్ కండిషన్ ఇదేగా, మనకు కావాల్సింది A ఇంటూ ఆల్ఫా రావాలి కదా, దీన్ని తీసుకొస్తాం ఇప్పుడు. Now put A is equal to A and B is equal to 0 in equation 1. ఇచ్చండి A ఆల్ఫా ప్లస్ యాక్చువల్గా B బీటా ఉండాలి, B 0 అన్నారు కాబట్టి B ప్లస్ లో 0 పెట్టేసాడు, బిలాంగ్స్ టు W. సో A ఆల్ఫా ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు W. వచ్చేసిందా? W ఈజ్ క్లోజ్డ్ అండర్ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్. ఓకేనా. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ 2 కండిషన్లు ప్రూవ్ అయిపోయినాయి కదా. ఇప్పుడు
నాకు తెలిసిన థీరం ప్రకారము థీరం 1 అంటే ఎగ్జామ్లో ఏమైనా రాస్తారంటే బై ఏ నోన్ థీరం W is a subspace of V of F itself is a vector space, that is ఓకేనా. Therefore W itself is a vector space and hence it is a subspace of V of F. ఇది ఇక్కడ వరకు ఓకేనా. ఇది కొంచెం అర్థం చేసుకుంటే సరిపోతుంది. వెక్టార్ స్పేస్ ఇచ్చేసాడు కదా అని చెప్పి 10 కండిషన్స్ ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నో నీడ్ టు ప్రూవ్ ద టోటల్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, ఓన్లీ దీస్ 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయగలిగితే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ సిమిలర్ థియరం చూడండి, థియరం 3. నాన్ ఎంప్టీ సెట్ W is a subset of a vector space V of F. Then ఇది గివెన్ కండిషన్. ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ కండిషన్ ఉంది. ఒక్క థియరం చాలా జాగ్రత్తగా నేర్చుకోగలిగితే ఈ రెండు మీరు ఓన్గా రాసుకోవచ్చు. దెన్ W is a subspace of V if and only if A belongs to F and alpha comma beta belongs to W. That implies A alpha, సెకండ్ థియరంలో మనకి ఏముంది, యాక్చువల్గా B బీటా ఉంది కదా, కానీ ఇక్కడ అవసరం లేదు. చూడండి, A alpha plus beta belongs to W. సెకండ్ థియరం ఎలాగైతే ప్రూవ్ చేశారో థర్డ్ థియరం కూడా డిట్టో. కొంచెం ఇక్కడ వాల్యూస్ చూసుకోండి. అక్కడ ఎలా తీసుకున్నాం, A is equal to 1, B is equal to -1 తీసుకున్నాం కదా. ఇక్కడ అవసరం B అవసరం మనకి, ఎందుకంటే B లేదు కదా. ఇక్కడ A ఆల్ఫా ప్లస్ B బీటా ఉండాలి అక్కడ, ఓకేనా. ఇక్కడ B లేదు కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి A is equal to -1, ఓకేనా. ఇట్లా ఆ సెకండ్ థియరం ఎలాగైతే ఉందో డిట్టో అన్నమాట. ఒకసారి చూద్దాం. కండిషన్ ఈజ్ నెసెసరీ అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకుంటాను. W of F is a vector subspace of V of F. Now to prove that condition 1 is true. Okay, since W is a vector subspace of V, that means W itself is a vector space. That is, A belongs to F alpha comma beta, alpha belongs to W. That implies A into alpha is also belongs to W. External composition condition. Now again, A alpha belongs to W, comma only beta belongs to W. No B beta. ఓకేనా, B beta అనేది కాదు, ఓన్లీ బీటా. we need only beta. Beta belongs to W. That implies by closure law A alpha plus B beta is also belongs to W. Hence the condition is true. First condition is over. The condition is sufficient and right hand side తీసుకుంటా. Let W be a non-empty subset of V satisfying the given condition A belongs to F and alpha comma beta belongs to W. That implies A alpha plus beta belongs to W. That is equation 1. This is done. ఇది జరిగింది అని తీసుకుంటాను. Now we have to prove that W is a subspace of V. Now to prove that W is a subspace of V. ఇప్పుడు సబ్స్పేస్ ఆఫ్ V అని చెప్పాలి అంటే 10 కండిషన్లు ప్రూవ్ చేయాల్సిందేనా? లేదు కదా. ఏం చెప్పాం, సెకండ్ థియరం చెప్పేటప్పుడు మరలా జాగ్రత్తగా వినండి అబ్బాయిలు. సెకండ్ థియరం చెప్పేటప్పుడు W ఈజ్ సబ్స్పేస్ ఆఫ్ V ఆఫ్ F అని చెప్పాలి అంటే ఇగో ఈ 2 కండిషన్లు చెప్తే సరిపోతుంది అని చెప్పాను, ఓకేనా. ఇప్పుడు సెకండ్ థియరం కూడా అయిపోయింది. సెకండ్ థియరం కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అదేగా ఉంది, WBA సబ్స్పేస్ ఆఫ్ VAగా ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక్కటి చెప్తే సరిపోతుందిగా సెకండ్ థియరం ప్రకారము. మీకు ఏది అవసరమైతే అది తీసుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఆ 2 కండిషన్లు చెప్పి ఫస్ట్ థియరం ఫాలో అవుతాను సార్ అంటే దెన్ యూ కెన్ గో, నో ప్రాబ్లం. ఆ 2 కండిషన్లు చెప్పి వెక్టార్ సబ్స్పేస్ చెప్తాను సార్ అంటే అలా చెప్పుకో. లేదు నేను సార్ నాకొద్దు, నేను సెకండ్ థియరం ఉపయోగించుకో, ఓన్లీ ఈ ఒక్క కండిషన్ మాత్రమే చెప్పి సబ్స్పేస్ అని చెప్తాను అంటాను. ఓకే డన్, ఇదైనా పర్వాలా, ఓకేనా. వెక్టార్ సబ్స్పేస్ చెప్పాలి అంటే ఆ ఫస్ట్ థియరం ఉపయోగించుకొని 2 కండిషన్లు, సెకండ్ థియరం ఉపయోగించుకొని ఈ ఒక కండిషన్ చెప్తే సరిపోతుంది. దేనికి అది ఇండివిజువల్ గా చెప్తే సరిపోతుంది. మీకు ఏది కన్వీనియంట్ గా ఉంటే అది చెప్పుకోవచ్చు, ఓకేనా. చూద్దాం. ద కండిషన్ ఈజ్ సఫిషియంట్. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకున్నాను. Now to prove that W is a subspace of V.
ఓకేనా? అంటే దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ ఇప్పుడు మీ పేరు, నా పేరు వెంకటేషు, ఉమ్, మా ఇంట్లో నాని అని పిలిచారనుకోండి, నాని అని పలకాలి. నాని అన్న వెంకటేష్ అన్న ఒకటే, 2 పేర్లు ఉంటాయి. నాని, గజ్జి, బుజ్జి ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, గజ్జి అన్న పలకాల్సిందే, బుజ్జి అన్న పలకాల్సిందే, నాని అన్న పలకాల్సిందే. అంతేగా 3 పేర్లు అంటే 3 థీరమ్స్. గజ్జి అనేది ఒక థీరము, బుజ్జి అనేది ఒక థీరము, బజ్జి అనేది ఒక థీరం అనుకోండి. టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెంకటేష్. సో వి కెన్ ప్రూవ్ దీస్ 3 థియరమ్స్, 2 థియరమ్స్. ఇప్పుడు థర్డ్ థియరం కూడా అవుతుంది కాబట్టి థర్డ్ థియరంలో కూడా సేమ్ కండిషన్. ఆ ఆ 3 ఇండివిజువల్ గా ఏ కండిషన్ ఆ కండిషన్ కి అప్లై చేసుకుంటూ సబ్ స్పేస్ అని చెప్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు థర్డ్ థియరం కూడా వస్తుంది. థర్డ్ థియరం ఎప్పుడైనా సరే వెక్టార్ సబ్ స్పేస్ అని చెప్పాలనుకోండి, ఇప్పుడు ఇక థర్డ్ కండిషన్ లో ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ, ఈ కండిషన్ చెప్తే సరిపోద్ది. ఓకే, ఇది అయిపోయిన తర్వాత, ఈ థియరం అయిపోయిన తర్వాత, now to prove that W is a subspace of V. Okay na? For this we need to prove W itself is a vector space. In equation 1, put A is equal to -1. Then for alpha comma alpha, rendu alpha le తీసుకున్నాను, it also belongs to W. We have -1 into alpha plus alpha. అంటే నేను బీటా ప్లేస్ లో కూడా ఆల్ఫా అనేది తీసుకున్నాను, ఐడెంటిటీ రావాలి కాబట్టి, 2 క్యాన్సిల్ అవ్వాలి కాబట్టి. సో 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 0 వెక్టార్ is also belongs to W. So 0 vector additive identity exists in W. తర్వాత now A belongs to F and alpha comma 0 vector is also belongs to W. A alpha plus 0 vector is closure property అన్నమాట. A alpha plus 0 vector also belongs to W. That implies A alpha is belongs to W. Therefore W is closed under scalar multiplication. Again inverse. Again -1 belongs to F and alpha comma 0 vector belongs to W. That implies -1 into alpha plus 0 vector is also belongs to W. 0 bar belongs to W. Since by condition 1 ప్రకారము ఇది 0 అయిపోద్ది కాబట్టి -1 into alpha minus alpha is also belongs to W. This is the inverse property. Therefore additive inverse exists in W. ఓకేనా? ఆ 2 కండిషన్లు ప్రూవ్ చేశాం కదా. సిన్స్ ఆల్, ఇక ఇంకంతే ఒకటి రాస్తాను అనమాట. సిన్స్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ W, మీరు ఎలిమెంట్స్ ఏది తీసుకున్నా కూడా, ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ V, ద రిమైనింగ్ పాస్టులేట్స్ ఆఫ్ ఏ వెక్టార్ స్పేస్ హోల్డ్ గుడ్ ఇన్ W ఆల్సో. ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఈ 4 కండిషన్లు ప్రూవ్ చేశాం కాబట్టి మీరు డబ్ల్యూలో తీసుకున్నా, వీలో తీసుకున్నా, ఏ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నా కూడా ద రిమైనింగ్ పాస్టులేషన్ మొత్తాన్ని కూడా సేమ్ లాగా సాటిస్ఫై చేయొచ్చు అని రాస్తే సరిపోతుంది. హెన్స్ W is the subspace of V of F. ఇప్పుడు 3 థియరమ్స్ అయిపోయినాయి. ఆ 3 థియరమ్స్ లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మాత్రం సేమ్. ఏంటిది? వెక్టార్ స్పేస్. V of F is a వెక్టార్ స్పేస్. అంటే W is a subspace of V of F. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మాత్రం మారుతుంది. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఫస్ట్ కండిషన్ లో 2 ఉన్నాయి, ఫస్ట్ థియరం లో 2 ఉన్నాయి. ఆ 2 ప్రూవ్ చేస్తే W is a subspace of V of F అవుతుంది. నౌ సెకండ్ థియరం లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సేమ్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మాత్రం ఏంటిది? ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు W. నౌ థర్డ్ థియరం లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఒకటే సేమ్, W is the subspace of V of F. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఏం మారింది? ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు W. ఏది కావాలంటే అది మీరు యూస్ చేసుకొని వెక్టర్ స్పేస్ అనే కండిషన్ మనం ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. హెన్స్ ప్రూవ్డ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం.